Thank you very much. I'm Ariel Bravo, Solutions Engineer at OKTA. Today, I'm going to present a little bit about OKTA and our role in industries with highly regulated identities, such as financial services, industry, sometimes retail, and oil and gas and energy. So let me begin presenting the following screen. And there you go. This is my presentation. Okay, so first and foremost, this is going to be a conversation with some fictional characters and companies. So many of the things that you will see today are purely demo. There might be some coincidences. We might talk about future statements, meaning that take everything that we are going to discuss today with a pinch of salt. Let's go into dig into customer identity. Your customers' expectations are high, really high, and they have never been higher. People want instant gratification. People get used to get everything really fast. They want to have an omni-channel experience, wanted to have a similar approach, whether you're using your mobile phone or your TV or your computer, and they want to have a personalized experience. We want companies to know about us, know what we would like to do, what we have been doing. But that comes with some challenges. And one of the biggest challenges here are trust and security. So when we begin into the trust and security, 3 out of 4 users look at security as part of the analysis whether to trust or know a company. And in fact, when you sign up into this whatever website you might see around, you might wonder whether they you should really be trusting your data to that company. And we know that because identity fraud is something that is in the top of our heads. So with those challenges around what the user wants and at the same time keeping security, we believe that Auth0 is the key for this personalized experience, keeping the user in the center, keeping the identity in the center. Why? Why? Because identity is the core of security. If you get security right, well, if you want to get security right, you have to get your identity right. And this applies in these days to both humans and non-humans, robots, agents, AI agents. People use different devices, and that's why you need a across any channel, an omni-channel experience. You can apply this to different segments, loyalty, getting your analytics, CRM, security, support. But whatever your interaction is going to be, what is in the center is your user identity. And that can be whether it's your customer, your partner, your employee, or as I already mentioned, an AI agent. Now, getting customer identity, it's challenging. It can get really hard. I would imagine that an audience like yours have already implemented identity for whatever purposes in your companies. And most of these programs, these identity programs, begin really small. You more often than not required to sign in a user. And for that, you start implementing a few building blocks, like getting an email server, getting some customer support, basic user authentication with username and password, and that's it. However, as your business evolves, new applications, new features, new channels, and the complexity of identity start stacking up. You start adding new building blocks, new points of interaction with your user, with backends, different stakeholders internally at your company. But that will not stop there. So when you get a new customer-facing initiative, your identity logic becomes more fragmented, uh, and it's harder to maintain. You will find out that you not only have to maintain the developers that will keep your identity in place, but also the people that
maintains your service, your operating systems, network, so on and so forth. And finally, when you really grow up and mature as a company, you end up with a very sophisticated identity approach. The chart that I'm presenting today is what we call the identity growth curve. X-axis is time, and in the y-axis is the different efforts that you will be using and implementing identity. And as you can see, these grow what we consider exponentially. This is not exponentially just for the purpose of from the demonstration, uh, but because customer identity is hard, your implementation might be a little bit complicated as well. You need to do deep integration across consent and security management, engage different kind of engagement tools, uh, and you still have to deliver the agility to quickly adapt to new protocols, new frameworks, technologies, compliance, and this also includes to AI. Um, that's the challenge that you will face, and you have to achieve all of that we have discussed before, a delightful user experience, security, and still keep a minimal latency, uh, keeping your customer experience really high, seamless, and frictionless. So this balance needs to be very well tuned without having too many trade-offs. That's why we offer Auth0. Auth0 is what we consider a modern developer-first approach to customer identities. So you don't have to have any trade-off of whether sacrificing user experience in the name of security or vice versa. What do we offer? We offer this platform that is proven to be scalable with a secure architecture built in the cloud for the cloud and also for on-premises services, uh, giving some pre-built SDKs and APIs so you can just plug in with secure login, different flows, constant flows, know your customer flows that you can adapt to your use case. You can adapt your UI so it can identify as your own brand without having to reinvent the wheel. And security, such as fraud protection and integration with different stakeholders in the financial services, is really common to have integration with face identification, document validation, etc. You can achieve all of this without zero in a secure way without having to sacrifice the customer journey. So we expect you to automate and orchestrate your identity flows, move faster, and reducing the amount of developing time and maintenance time as well. And most importantly, give your developers the autonomy and your teams to give the autonomy to build the things their way. Focus in your core business. Produce a service that really gives you value to your core businesses. So you want to keep a much more effort related to your either financial services or your internal services rather than to expend it in something such as identity, which is really important, but it's not part of your core businesses. That's our business. Let me give you one example. FAPI 2.0. If you belong to the financial services or highly regulated identity, you might understand that financial grade identity is a standard provided by OpenID that requires several steps and measures that are to be taken. Auth0 gives you this certification out of the box. You can start leveraging this for things such as open banking and protocols such as this content-based authentication, as you can see in the screen. For instance, when the user tries to move money across one company to another or from one account to another, you get a push notification. What about if we have a see this in action? So first and foremost, let me present you to Auth0. This is Auth0 dashboard. The bits that we will be seeing today is related to applications.
These are the applications that you will be enrolling in your company. Today, we will focus in Pledge Rocket, which is an insurance company, and also a CAC bank, which is a bank. Please take note that these two organizations or these two applications belong to a single tenant, meaning that belong to a single customer. Today, we will be also having a look at the different authentication methods with focus on the most regular one, which is database authentication when you store the users. And we'll have a look at the user profile as well. Today, you will meet Calvin Claims, which is the user we will be using for today's demo. All right. So we have this financial services company. We will pretend it's just an insurance company, and we'll use a simple login. So nothing too complicated. We'll use the user I have prepared today, which is Mr. Calvin Claims, and that's it. You get login. On top of that, of course, you can add things such as MFA, biometrics, fingerprinting, etc., etc., etc. And the user profile was synchronized with Auth0, meaning that now the application knows about the user, knows the name, email address. You can even have multiple accounts linking this time, and the different sessions that you have, or whether the user has multi-factor authentication or not. So really easy, really simple. At the same time, we have Bank Zero. Bank Zero is just a bank, but please note, we are using the same tenant, so I'm expecting to have single sign-on. Now, the user will try to log in, and instead of being presented with a login screen, the system determined that we have already a session active, and the user will single sign-on. I'm not being asked about any username or password whatsoever. So I can have a look, and that's all right. Now, let me switch a little bit to my mobile device, because what I want to present is now, oh, sorry, my mobile device here. What I will now to present is when you have this, I will keep it like this, and I go into my profile. The system is determining that I'm doing something that is risky or something that requires an extra degree of authentication. So for this, I will not use any push notification just yet. I will use an one-time password. This is like the companion app of your application. Think about a bank. A bank has an application or an authentication app that the user has to download. And we will use a code. Let me see a code, and I will use 393650. Okay, and the user is being logging in. Again, the profile has been synchronized, and I know that I have the different multi-factor authentication already enabled. But of course, it doesn't end there. If I go to account, and this time around, I'm trying to do something more complicated, or let me switch. Well, we keep it in here. And I will turn on the activity log. I will create a new transaction. Now I will be sending a push notification. I will send it to Rio Bravo. I will use my bank account, 12345, whatever. I will be transferring 123 euros, and I will put a webinar fees as transfer. Now, what happened here is I've been receiving, a push notification. And this push notification is telling me that I need to approve a money transfer for the amount of 123 euros, the recipient and destination account. I will accept it in my mobile. This will automatically synchronize, and that's it. The transaction that is being perceived as risky or delicate is now being approved. And if I go in here, I can tell that the transfer has been approved. Okay, that's a small demo of what you can do out of the box with Auth0.
Why it's important is because many things has happened under the hood right now, but you don't have to take care about them. As Auth0, your identity company will be taking care. Let's gonna talk Gen AI. And Gen AI is a buzzword, and I think everyone has been hearing this a lot of time. We even make jokes about it. But if you have a look at this trend that's exploded 2 years ago, and it doesn't seem like it's stopping anytime soon. Auth0 has been using AI since long time, but not the generative AI, as you might wonder. We use discriminative AI, detecting bots, helping you with your security, detecting when a connection is risky, prompting user with MFA and the likes. That's um, uh, discriminative AI when you detect patterns, but generative AI is something different. Is when you start generating content. And AI agents are here to stay. And we have seen this trend many places. 82% of organizations plan to integrate AI agents by within 3 years. I think this is outdated. Most of the companies have plans to do it right now. And us as a customers as well are very keen to use AI. We are getting super used to use Gen AI. So what happened with a Gen AI? Gen AI can handle different sort of unstructured data. We can utilize this to derive information about the user and explain concept in human languages. But at the same time, an agent can call APIs on your behalf, can recover for errors, and sometimes does not require human supervision. So for that, you need an identity service or an identity provider that can give you the user authentication that's granted with Auth0. But at the same time, we would like to leverage as much as possible the different sort of interactions that we have with the scopes that the user is giving us. So for that, we provide Token Vault. And let me give you an example of that. When you log in with a social account, let's say Google, or you can approve an account to, for instance, send email on your behalf, to check your calendar, to upload things, update files, whatever. You can do that. And with Auth0, you can not just simply leverage the authentication that those social providers give you. You can also do those stuff, those actions on the user behalf. Of course, you want to keep the user the user in the loop, the human in the loop, as we call it. And when you think that something is really important for the user to approve, you can do as we did, send a push notification to the user so the user can approve. And finally, we need to have a solution that can give you a fine-grained authorization. Let me give you an example. Let's assume you are interacting with a large language model, an LLM, whatever chat, and this agent is taking care about browsing different push sources in your system. Well, you might wonder whether this user, first and foremost, should be reading these push orders, and if the push order belong to their purchasing organization or to the company, whatever. Or if someone is replacing or acting on behalf of another user. All of those sort of complex integration or complex authorization model, it's something you can create in Auth0 and adapt it to your needs and apply it specifically for Gen AI. This is very important with concepts such as MCP, the Model Content Protocol, or RAG, Retrieval Augmented Generation as well. What about going into a demo? So for that, I have a different account or a different application that now will be interacting with Gen AI. I'm using now a different tenant. It's not the same tenant as the previous one, but the outcome is just the same. So let me log in.
Now I'm asked to use either a username and password. This time I will use my own Google account. And the reason of doing this is because I want to leverage what I presented Token Vault. The user can be reading uh, some of the claims or the scopes that the user has been granting access to this application. So if I go to this personal assistant, I can just interact with the personal assistant. First, this agent should know who I am. So who am I? Who am I? And based on the interaction that is having with Auth0, can determine my data. Now, why is this important? It's because in Auth0, let me switch to the tenant that we are using. You have different flows on where you can synchronize data with CRMs or your own systems, ERP or databases, even databases. You can also store some data in the user profile. So for instance, this GenAI knows my name because it came from Auth0, but also you can populate this application metadata and user metadata, which is data that is relevant for applications or your authentication needs. So this assistant, this GenAI assistant knows who I am. What about using the token Vault? So what are my next meetings, right? And this GenAI will leverage the scopes that I've been given to my calendar. So we're currently in this webinar. Then I will have to go to that to the airport, whatever. And this is what I'm getting from my own profile. Now let's go into keep the user in the loop now. So for this, I will bring again my mobile device here, and let me pin it. And now I will put a Q&A session with Malam team at 15 time. That's it. Now, what is happening is now the GenAI will make an action on my behalf, and that's why I require. Well, this is fine. You cannot see what is going on my device because it's protected. But I receive, I'm trying to put it here, I receive the authentication request. I will allow this authentication request. It was succeed. And now the GenAI has created this entry. I can quickly go here. Let me unpin this. And now I have the Q&A session on my account. So let's go into recap what happened with this brief demo. We have done the user authentication. We have used Token Vault to read data of the user and execute task. And when executing task, we have keep the user in the loop. We have not explored fine-grained authorization. We can dig it with more details in a following session. That concludes my presentation. Now you might wonder, how do you get started with this? Well, I invite you to go to auth0.com/AI, sign up for a free tenant. You can start leveraging this from uh, now on, and you can also learn. I'm missing the N here at your own pace with the Auth0 labs that we will be presenting in no time. Thank you very much, and we can have a Q&A later on. And in fact, I had something prepared for today. Just forgot to show it. So let me go back to my screen. So we had this bit of demo with the financial industry or the financial services mock application, and one of the things that Auth0 provides are extensible identity flows, meaning that when you're logging in or signing up, you can create uh, some diversions of these flows and request information about your users
and synchronize that information from different sources, experience or credit industry. So, for instance, the demo that I had for today was essentially requesting an insurance number. This is some sort of KYC. You can create some forms and use some templates, and we provide some templates like specifically for know your customer. What I had prepared is I need to know what your insurance number is. One thing that I really want to highlight here is that although this is in English, I'm not sure if this is going to work, okay? I try to translate it into Hebrew. So I will be expecting this to be presented to the user in Hebrew. I'm not quite sure if the translation is right as well. So let me quickly go into that. And the user information, it's completely empty at this point in time. We have basic information about the email address or the password, but we don't have any more information about the user. So part of the knowing your customer is to bring that information in. So let me log out and I will log in again. But this time, what I will do is I will, within this extensibility in the platform, I will request the insurance number as part of the KYC flow. So now if I log in, similar behavior as last time. I'm introducing my username, I'm introducing my password, but this time around, I'm being diverted. And yes, it was rendered in Hebrew. It's now requesting my national insurance number or the whatever information is required as part of your know your customer. And that's it. The user was logged in. Now, what happened is if I had a look at the user again, uh, the user now has been filled with this information with the insurance number. Now, this is just a small example. In reality, you will synchronize this information with your CRM or you will post that information to CRM, but that describes you how you can have this KYC omnichannel experience, whether you are in your mobile or in a different application. Different application might require different data or in web. That's a really long answer to your question, but that's how we can help. So this is an invitation to you. As mentioned, is learn. I still forgetting the N. Also at your own pace. We invite you to join our more than 20,000 customers, and you can still open your free account. That's not a problem. Please do so. But at the same time, we would like to invite you to labs.demo.okta. And the reason we would like to invite you to this, okta.com, okay, is because now you can use a full-fledged tenant and we will take your hand and guide you through a lab, a different set of challenges that will explain you from zero to hero as how to begin with zero. And you, as part of this webinar, we really wanted to give you that as a gift. So the way you do this is just go to lab demo, blah, 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 blah. Let me put this in here. I will copy it and paste. You will have to create an account in here. Once you create an account, and after loading, you will be invited to this DevCamp customer identity, which is a workshop that it's on your own pace. You can learn. It will ask you to have an event code, and this is the code you can redeem. I will post, or someone can post it, please, in the chat. Okay, it's already in the chat. It's X9WBAK. And what will happen is we will spin up a tenant, a full-fledged tenant with everything configured as part of the tenant. And you will be creating an application, two different applications, and you will be customizing Auth0. So uh, you have a total of, give or take, 12 challenges that will take you from
username and password, protecting APIs, MFA, auth zero actions, the extensibility that we saw. Then we will jump into prevent fraudulent signups again with the labs, notify VIP signups, synchronizing auth zero with the data lake, and so on and so forth. It's super comprehensive. It will not take you more than 2 hours to complete. In fact, the first 5 challenges will take you less than an hour. Um, and the good thing is, these are step by steps, and they are very well. I cannot really show you here. Let me see if I can present the other screen to show you how this really looks like. Yeah, unfortunately, I don't think I have one at hand. Um, you have to believe me, okay? You will have a guide that will take you through, full of screen captures, things to modify in your tenant, the snippets that you will be using, and at the end of the day, after 2 hours, you will understand how Auth0 can help you in this journey. It's easier when you are in a classroom, which this time is not available. That's my invitation to you. שלום לכולם. רואים את המסך? רואים. רואים. אז בעצם מה שבאתי לדבר פה, מה שבעצם שלומי ביקש שנדבר, אז על המוצר, אבל אני מה שחשוב לי זה כל מיני אספקטים שונים, מלבד זה שהוא מוצר טכנולוגי או שירות טכנולוגי. אני אתחיל פה בבעיות שהיו לפחות אצלנו בבורסה, שהן לא בהכרח, הן גם טכנולוגיות, אבל הן בעיקר עסקיות, וזה בעצם, אני חושב שזה בעצם, אם אני מסכם כבר את כל מה שאני רוצה להגיד, שבעצם הפתרון הזה של OKTA הוא בעצם נותן לנו גם פתרון טכנולוגי, גם פתרון של אבטחת מידע, גם זה קו עסקים מסוים, וזה גם משהו שפותר בצורה שיווקית או עסקית הרבה מאוד דברים, ואני אנסה לפרט את זה פה במצגת הקצרה, ואם אחרי זה מישהו רוצה שאלות או משהו כזה, אז בכיף. אבל בעיקרון אני מניח, כמו אנחנו הבורסה לניירות ערך, יש לנו כמה וכמה אסנטים דיגיטליים, יש לנו אתרי בורסה, אתרי מידע, אתרים שעושים כל מיני פעילויות, יש לנו חנות, יש לנו מגוון אפליקציות, יש לנו אפליקציות סלולריות, כל מיני תהליכים עסקיים שחשופים ללקוחות, שעד בזמנו, לפני כמה שנים, מה שנקרא, עוד פעם, אני מניח שזה בעיות של כל ארגון, כל ארגון יש לו כמה צוותי פיתוח, כל צוות פיתוח מפתח את האפליקציה שלו, כל אפליקציה מפתחת את ה-onboarding ואת הנושא של ניהול משתמשים, ובעצם מה שבסוף יוצא, זה שקודם כל, עוד פעם, חוויית הלקוח של משתמש היא קצת בעייתית, הוא רוצה לעבור מאתר אחד לאתר שני, אז הוא צריך לעשות לוגין. הוא צריך להזדהות עוד פעם. הוא מתנתק מאתר אחד, הוא לא מתנתק מאתר שני. יש כמובן כל הנושא הזה של תחזוקה, בעצם אתם צריכים צוותי פיתוח, כל פרויקט שמתחיל, אז לפחות אצלנו, הם מה שנקרא ישר התנפלו על הנושא הזה של ניהול משתמשים, שזה החלק הכי כיף, לבנות מסכי ניהול משתמשים, ולוגין, ופורגות פסוורד, ולשלוח מיילים, וכל הדברים האלה, במקום שהם יתעסקו יותר בנושא של האפליקציה והמיין ביזנס עצמו. כל אפליקציה צריכה לעבור כמובן את ה-penetration test, את כל הבדיקות אבטחת מידע, אז צריך לבדוק, מה שנקרא, לא הייתה אחידות, וכמובן כל הנושא של תחזוקה בכל האפליקציות. מה שבעצם חיפשנו דבר ראשון, שמה שנקרא פתרון שהוא out of the box, כאילו לא רצינו להתעסק, יש הרבה מאוד מוצרים כמו OKTA, שמושכים אותך לכיוונים של מה שנקרא תקסטם את התהליכים האלה לכיוון שלך. אנחנו חיפשנו איזשהו משהו שיגיד כמה שיותר קרוב, אם אנחנו כבר משתמשים בשירותי ענן,
אז מה שנקרא, שייתן לנו ב-out of the box, ייתן לנו לפחות 80-90% מהיכולות. אם נרצה, נפתח את זה. שוב, זה דברים שעוד פעם, אני מניח שזה בכל הארגונים, אבל גם אצלנו, אנחנו מגלים בדברים האלה שבסוף, אם אתה לוקח איזשהו מוצר ומתחיל לקסטם אותו וכל מיני פיתוחים, אחרי זה כל הנושא של השדרוגים וכל השפצורים והשינויים גורמים איזשהם בעיות. אנחנו רצינו לנסות להיצמד כמה שיותר ל-out of the box. עוד זירו, כמו שהיום הוא נותן, הוא מספק חוויה טובה מאוד גם בנושא הזה של כל הנושא של ניהול המשתמשים, כולל ה-UI. הם מספיק חכמים, מה שנקרא יותר חכמים, לפחות מאיתנו, לטפל בכל המצבים שקרו. המשתמש שכח את הסיסמה, לא קיבל את הקוד, כל הדברים האלה שמתכנתים אוהבים לפתח אותם, לא צריך, אז קיבלנו את זה out of the box. וגם מבחינה שיווקית, זאת אומרת, נגיד בא איש שיווק ואמר, לא, אני רוצה ככה וככה וככה, תשנו לי את זה. אמרנו לו, לא, יש פה איזשהו דרך, יש פה איזשהו משהו אחיד, משהו שהוא יותר טוב. בדרך כלל הצלחנו לשכנע את המחלקות העסקיות בנושא הזה. חיפשנו את ה-SSO כמובן, שאנחנו עוברים, זה חוות המשתמש. היום, כמו שבעצם אריאל הציג גם כן, אתה עובר מהמובייל לאפליקציה ומאתר אחד לאתר שני למשתמש, זה צריך להיות שקוף, שהוא עובר באתרים, אתה לא צריך לבצע כמובן, זה נשמע קצת, איך זה נקרא? זה נשמע קצת obvious, אבל מתי שאנחנו התחלנו זה לא היה obvious, והיום המשתמשים אתה לא רוצה להגיד להם, יאללה, בואו, תעשו עוד פעם את ההזדהות, או רישום, או כל מיני דברים כאלה. כל הנושא של ה-Universal Login, זה שם שבעצם אומר שיש לנו איזשהו קו, קבענו מה הקו העיצובי של הבורסה, לקחנו בעצם את כל הצבעים וכל הטמפלטים שמה שצריך, התאמנו את זה בתוך כל המסכים שלנו, ואז יש לנו מה שנקרא התנהגות אחידה בכל האתרים. זה לא רק טוב מבחינה ויזואלית למשתמש, זה גם טוב, גם אריאל, אני חושב, הוא הסביר את זה קצת, הוא ציין את זה באיזשהו משפט וחצי, אני חושב, זה גם טוב אחרי זה למנועי AI ומנועי חיפוש, כל הדברים האלה, שזה גם נראות טובה וגם פעילות טובה לצורך העניין, ופעילות של לוגין אחידה בין אתרים, זה מקדם מאוד את האתרים שלכם. סושיאל לוגין זה דברים שהם נראים טריוויאליים, אבל היתרון שבשימוש בעוד זירו זה לא שאתה מפתח כלום, אתה פשוט מדליק פלגים או מוריד פלגים, כל הדברים האלה, כל הנושא של ההזדהות באמצעות רשתות חברתיות, גוגל וכל הדברים האלה. אנחנו רואים לאט לאט, נדבר על זה גם בסוף, אבל אנחנו רואים לאט לאט שמה שנקרא, אתה עוקב אחרי גם המשתמשים, אתה רואה פה את המשתמשים, איך הם נכנסים ומה הם עושים, אז אתה רואה שגם יש מעבר מאוד 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 גדול על הנושא הזה של ההזדהות של גוגל. כמובן שזה נושא שזה סקיור, מאובטח. עוד פעם, אם יפרצו, סביר להניח יותר שיפרצו לאיזושהי אפליקציה שמפתח שלך כתב, מאשר אפליקציה שמישהו בעוד זירו כבר עברו כמה סשנים של מבדקי אבטחה. מנג'מנט ROI זה דבר שאני חושב שהוא מאוד, עוד פעם, אני לא יודע מי האנשים שנמצאים פה, ואם הם מקבלי החלטות או כל מיני דברים כאלה, אבל עד עכשיו דיברתי על אספקטים שהם טיפה טכנולוגיים, בנושא של ROI זה ברמה ניהולית, וגם קל מה שנקרא לשווק את זה להנהלה, כי זה מאוד קל, במקום שכל צוות פיתוח מפתח בעצמו, ויש לזה עלויות, מפתחים בעצם, כמעט שלא מפתחים פה, למעשה פה עושים פה איזשהם הטמעות מול עוד זירו, ה-ROI פה הוא קל מאוד להצדיק את הנושא הזה. מולטי-פקטור אותנטיקיישן, דבר האחרון שאנחנו חיפשנו לצורך העניין, גם זה נראה היום הדבר הכי obvious, להזדהות באמצעות אנשי אבטחת מידע שלנו, המערכות שלנו עם חלקם יותר מאובטחות, ויש מאובטחות, יש מאובטחות פלוס פלוס ועוד מאובטחות, ואנשי אבטחת מידע פה חוגגים.
ואתה יכול פה גם בנושא של כל אפליקציה להגדיר לה את רמת האבטחה שלה נדרש. זאת אומרת, לדוגמה, אתר הבורסה יש לו איזושהי רמת אבטחה מסוימת, אבל אם אתה נכנס לאיזשהו אתר שאתה יכול לבצע שם הנפקה, רמת האבטחה שם תהיה יותר גדולה. מה יש לנו בעצם היום? למעשה כל מה שדיברתי מקודם, כל האפליקציות, כל האתרים, כל התהליכים העסקיים שלנו, כל מה שחשוף החוצה לאינטרנט, הוא נעטף באמצעות OAuth0 כסטנדרט דה פקטו, והמשתמשים שלנו, איך שהם נכנסים, המשתמשים המזוהים כמובן, יש לנו גם משתמשים אנונימיים שלא עוברים את התהליך הזה, אבל המשתמשים המזוהים הם בעצם עוברים ומנוהלים על ידי OAuth0. יש פה עוד איזשהו החץ הימני שציירת אותו ל-Trusted Companies, זה עוד פיצ'ר שגילינו. יש לנו הרבה מאוד חברות שרוצות לעבוד איתנו, ואז בעצם הם אומרים, אתם הטראסט, מבחינתנו הטראסט אוטוריטי, אין בעיה, אז כאילו הם עובדים איתה, יש בינינו איזה שהם קשרים עסקיים, וברגע שהם מבחינתם, אנחנו הטראסט אוטוריטי שלהם, אז מה שנקרא, זה נותן להם גושפנקה להיכנס לתוך המערכות שלהם, ואנחנו יכולים להיכנס לתוך המערכת שלהם גם. זה, כמובן זה היה בקצרה על הדברים, אבל באמת זה הסיבה למה הסכמתי בעצם לדבר פה, כי אני באמת חושב שזה אחד המוצרים שהם יותר טובים גם מבחינה טכנולוגית וגם מבחינת ההטמעה. ברגע שאתה בסוף, זה תהליך הטמעה, זה לא כזה שזה מה שנקרא, זה לא כזה פשוט, בטח לקחת מוצרים, מערכות legacy ולהכניס אותם לתוך טכנולוגיה כזאת חדשה, אבל בסוף שזה עושים את זה, היום לדוגמה אני בתור מנהל דיגיטל בבורסה, יש לי מחר מערכת חדשה, יש לי ראש שקט, אני יודע שאנחנו באים, מחברים את זה לעוד זירו, אני יכול להתעסק רק באפליקציה, ואני לא צריך להתעסק בכל הנושא של כל הנושא של מה שאנחנו קוראים לזה, ה-onboarding של המשתמשים שלנו. כמובן שזה פתרון מאובטח ועדכני, וזה מה שחשוב בעיקר למנהלי אבטחת מידע, וכל התחום של אבטחת מידע. כל הזמן אתה מקבל פה עוד ועוד ועוד ניוז כאלה של מה אפשר לעשות ברמת אבטחת מידע, כי זה עוד פעם, כמו שכולם יודעים, זה תחום הוא מאוד פרוץ, ומשם מנסים לפרוץ לתוך הארגונים, בטח לבורסה אנחנו רואים כל הזמן את הניסיונות האלה, ויש לנו כל מיני מוצרי אבטחת מידע, אבל זה גם מוביל לחלק השלישי של הנושא הזה, שגם בעוד זירו אתה פשוט מדליק, אתה מזהה שם איזשהו משהו, שיש פה איזושהי אנומליה מסוימת, או כל מיני דברים כאלה, אתה פשוט מדליק פלגים, וכבר עוד זירו יכול, הוא מקפיץ לך את הקפצ'ה, הוא חוסם אנומליות, כל מיני דברים כאלה שזה בא בילט-אין, שזה עוד פעם, זה מוריד לנו הרבה מאוד כאבי ראש, אנחנו אתרים שמותקפים הרבה מאוד, ואנחנו אוהבים מאוד 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 מוצרים שדואגים לנו לנושא הזה. הדבר האחרון שרציתי להגיד, זה הנושא הזה, הפרואקטיביות. זה מצד אחד זה שיש ראש שקט, זה דבר שהוא מאוד נחמד מצד אחד, מצד שני, עצם זה שעכשיו כל התהליך הוא מנוהל בעוד זירו, זה מאפשר לנו ממש 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 לעקוב אחרי המשתמשים, לא ברמה של לעקוב עליהם, אלא לעקוב מה הם עושים ואיך הם עושים את זה, ולאיזה אפליקציות הם נכנסים, ולמה הם נכנסים לשם, וכל הדברים האלה, וזה עצם זה שיש לך גם את הנושא הזה גם הנושא של האונבורדינג של הניהול המשתמשים, וגם הנושא הזה של המוניטורינג, זה נותן לנו איזושהי חבילה שלמה, ודרך אגב, זה לא רק שאנחנו עושים את זה, בכלל, האנשי שיווק שלנו מתעסקים בזה, אנשי אבטחת מידע, זאת אומרת, לכל אחד יש לו את הדשבורד שלו, הוא נכנס, מסתכל, מקבל את ההחלטות שלו, ובהתאם לזה הם מחליטים מה לעשות. משפט אחרון, אנחנו בורסה בסוף, אז זה סתם, הסתכלתי היום, דרך אגב, על המניה של אוקטה ועל המניה של מלם, אז כמו שאתם רואים, המניה של אוקטה קצת ירדה, אבל היא במגמת עלייה מאוד טובה, זה מה שנקרא, שחיפשנו את הפתרון, כמובן חיפשנו חברות יציבות ורציניות, ומלם, לא שאני איש השקעות בכלל לצורך העניין, ואין פעם נצא לי שום דבר, אבל גם חברת מלם פה מרביצה פה זה, וגם החבר'ה פה
הם גם כן, הרמת המקצועיות פה היא מאוד גבוהה בארץ, מה שלנו לפחות עזר הרבה. זהו, שמחתי.